Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu, trois fois saint, maître du ciel et de la terre, Dieu de l'univers. Merci pour cette belle opportunité qui nous est offerte ce soir de réunir dans ta présence pour célébrer ta gloire et ton honneur en vertu de cette église, Seigneur, et le pasteur Jétro et de sa famille. Merci pour cette congrégation que tu as permis de travailler d'une manière spéciale pour 4 années. Nous te demandons de bénir chacun de nous. Merci de ce que tu nous as déjà bénis. Tu nous as donné quelque chose à faire pour que nous puissions contribuer pour l'avancement de ton règne. Bénis nos frères et sœurs qui ont été contribués en apportant des offrandes au Dieu. Sois avec chacun de nous, et ceci d'une façon spéciale. Continue à nous bénir, à nous fortifier, alléluia, à nous aider à travailler et à répondre à nos besoins, parce que nous pensons à travailler et à aider à avancer l'œuvre de Dieu. Papa, nous te demandons également de bénir le prédicateur de cette soirée. Bénis à ce que ton Saint-Esprit, oh Dieu, d'amour, jaillisse dans la vie de ton serviteur, qui va nous inculquer des conseils qui pourraient servir à ta gloire. Merci pour le peuple de Dieu qui est là et qui est prêt à écouter ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. À nous ce soir gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci de la mais nous vivons une belle partie. We arrived at a great part where we're going to hear the voice of God to our hearts. Dis Seigneur, say Lord, speak to my soul, speak to my heart. Amen. Amen. We had a whole year, we were preaching about this thing. Le temps est déjà fixé. And it said the time is already fixed. Et bon Dieu te fait grâce que tu es ici en pile serviteur qui est béni dans nous. And God gave His grace to His servants, and He used to bless us. Nous avons notre bon ami encore après-midi. And we have a great friend again this afternoon. C'est pasteur Jonathan qui est en pile monde dans la connaît. It is Pastor Jonathan that most of us already know. C'est un serviteur de Dieu. He is a God's servant. Et c'est un gouvernement qui aide mon cœur pour aider Tabernacle de la foi. He has a special heart to help Tabernacle of Faith. Et lorsque nous avons commencé l'œuvre là, and when we started this work, this ministry, avec madame, ils ont enseigné pour anglais pour l'église Tabernacle de la foi. He and his wife used to teach English to the people at the church. Et c'est une pire qualification qui est sous tête. He has a lot of qualifications. Mais moi, mettez tout ça de côté. But we put all of them aside. Pour nous doit swear. So that tonight, c'est un serviteur qui aime mon Dieu. He is a servant that loves God. Nous rencontrons avec lui, ça fait bien de temps. We met, it's been a long time. Et madame, his wife. Et quand je nous rencontré, nous avons écouté dans l'église ensemble. The first time we met, we were at the same church. Et puis nous disons, madame, nous, mais esprit, quand tu es la Monsieur. And I told my wife, I love the spirit that is in him. Et puis c'était depuis lors, nous connectés ensemble. And since then, we've been connected. Parce que nous aimons les gens qui sont passionnés pour Jésus. Because we love people that are passionate about the Lord. On dit merci Seigneur. Let's say thank you, Lord. Est-ce que l'église est capable de camper ensemble? Let's think together. Sous applaudissement. Nous appelons pasteur Jonathan pour l'approcher. Let's clap together to welcome the Spirit of the Lord. Appréciez cet esprit, mon Dieu, qui est dans la caille, c'est ça. Praise the Lord. Here in Greensboro, give honor to Pastor Jethro and his wife in this beautiful 4th anniversary service. Avec madame, nous belle service ça pour la vie anniversaire.
ministers of God. Vous savez que tout pasteur, Thank God for you to give honor to you. nous honorer. And also, it's so good to see Brother Stephen Kahn, Et c'est un plaisir pour nous prester. minister of music. So good to see Sister Kahn. C'est un plaisir pour nous Praise assister. God and to hear him and them display and sing and the Nous worship team. jouer, chanter pour la Thank God for you, brother. Praise God. And thank God for everyone. We would not be able to be a body of Christ without each and every one of you. Nous disons merci, nous disons merci pour nous chanter là. I give honor to my wife. Moi, honorer madame, moi. Glory to God. She's been a partner along this life, ministry, life, and raising our children. My two boys are here. Est-ce que mon Dieu permet de lire comme le partenaire de la vie, moi, avec petit moi que la paix. Praise God. I want to give honor to Sister Kiyès. Et nous honorer sœur nous. Praise God. Thank God for you. But Nous remercions mon the Dieu. Lord put a song in my heart and told me to sing it here, and I pray that you guys will worship with me. Mon Dieu met un chant dans le cœur, moi. Il dit, faut que nous chantions ici, hein, et pour que nous-mêmes, nous pas chanter avec moi. And if you know it, you can sing it. We're just going to sing the chorus part of it. Si nous connaissons, nous allons chanter avec moi, nous allons chanter cœur ensemble. And it goes like, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, you manifest yourself. Hallelujah, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, you manifest yourself. Hallelujah. Let's sing one more time. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, you manifest yourself. Hallelujah. 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 Father, we worship you right now. Father, we worship you. That's it. Hallelujah. We give you the glory and the honor. We worship you, Lord Jesus. Be present in this place this afternoon, Father. We give you the glory and the honor, God. Bless the service, Father, in the name of Jesus. Move in a mighty way, God, in the name of Jesus. Break every chain, break every fetter, break every stronghold, and everything that will hinder the word of God from going forth tonight.
yourself tonight, God. Manifest, manifest, manifest yourself. Manifest, hallelujah. Glory to God. The presence of God is here so strongly. Those who have to say amen. On dit je lis et dis amen. C'est Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. And the Bible says, I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. Verse 3, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. M'appelez pour en créole, Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3, comme ça dit. Moi monter sous fort pour me payer, moi camper sous tête miraille rempart, m'attendre pour moi sa Seigneur Brandim, qui réponse librale pour moi après tout player, moi player balia. Mais réponse Seigneur pour moi, il dit comme ça, écris ça moi pour faire ouais, gravé bien gravé sur roche plate, pour mon calibre facile. Écrit parce que c'est pour qu'on l'ait pour ça qu'on faire ou arriver. Mais il ne pas prendre longtemps encore pour l'arriver. Il est pour l'arriver vrai. S'il prend retard pour l'arriver ou maintenant, parce que ouais pas ouais, il est pour l'arriver, il est pour l'arriver. Amen. So the title of my message this tonight is, who is your Lord? Si le message à soi, c'est qui est votre Seigneur? Qui est qui Seigneur? Qui est votre Seigneur? Who is your Lord? Qui est qui Seigneur?
In order to understand the word Lord, we need to break it down a little bit. Pour nous comprendre le mot Seigneur, il faut nous capables de détailler notre grâce. The word Lord is derived or taken from an Old English term. Mot Seigneur là, il sorti de un terme ancien. It's different than we're talking about the Lord Jesus Christ. Les différents de notre Seigneur Jésus. That Old English word for Lord Ancien mot ça que utilisé pour Seigneur, means a master of the household or the il house. est dit le maître de la maison, maître là, A superior. un supérieur. It could be also a husband. Il était capable de tout un mari. It could be a landlord. Il était capable de tout un propriétaire. It could be a ruler or king Il était capable de un leader, un roi. that has lord over the lands Qui gagnait pouvoir sur terre là. that were divided and taxed. Qui était comme divisé terre là en plusieurs parties qui bataillent. We also know the drug lord, Qui s'allait tout baron droit. a ruler of a certain drug empire. C'est un monde qui a tête un empire de droit. We also know as a lord, some know as a lord as a slave master. Et pour qui connaît Seigneur pour comme un maître d'esclave. Some know as a lord as a slumlord. Mon Seigneur là tout il veut dire un Seigneur des sommets. C'est les sommets là, c'est un monde qui quittait sous le canamel, qui quittait avec canamel, si canamel casé, il va créer ça. And some, so slumlord is it's a landlord that doesn't care. Thank you, brother. Oui, ça c'est un propriétaire qui part des cailles, qui met personne derrière, qui met casé. That doesn't care about the owners in the apartment or the house that they're renting from. Il pas porter attention avec le monde qui loue caille là. But all those lords are different Mais tout Seigneur ça est différent. than the Lord that we're celebrating today. Le différent de Seigneur nous célébrer à soi. Let me break it down about the Lord Jesus On Christ, peut tout avoir détail sur Seigneur Jésus. the one that has absolute power, Ça qui gagne pouvoir absolu. the one that has absolute authority, Ça qui gagne autorité absolue. the one that has absolute sovereignty, Ça qui gagne absolu, souverain absolu. the absolute king. Le roi absolu. The first reference of the Lord that we read is in the book of Genesis. Première définition Seigneur, je lis dans le livre de Genèse. In Genesis, I believe it's chapter 2, Genèse chapitre 2. and also chapter 1. Et dans le chapitre 1, It talks about that his name that it is first it starts with God. il commence avec le nom bon Dieu. In other words, Elohim. Avec le mot Elohim. The Elohim means the supreme one, En mot Elohim veut dire l'être suprême. the one true God, Le vrai Dieu. the creator of all the universe. Le créateur de tout l'univers, créateur de tout l'univers. But it's interesting when it goes over to chapter 2 Mais of le Genesis, chapitre 2, verse 4. en verset 4, It's not just only says Lord. il va seulement dire Seigneur. It doesn't just say God. Il dit bon Dieu. It actually says Lord God. Oh, come Il on, dit somebody. Seigneur bon Dieu. So there's a transition that happens. Ça veut dire une transition qui fait. That it speaks of Yahweh or Jehovah. Là, nous dit Yahweh ou bien Jéhovah. So let me repeat that again. In Genesis 1, it talks about God, the Elohim. Non, on dit ça dans Genèse chapitre 1, il parle de Dieu Elohim. But when it switches to Genesis chapter 2, then it calls him Lord God. Là, dans le chapitre 2, il parle de le Seigneur Dieu. It calls him Yahweh or Jehovah, Ou bien Yahweh ou bien Jéhovah. the existing one, Celui qui existe. the eternal one, Dieu éternel. the giver of existence. Ça qui bat existence. Glory to God. Gloire à Dieu. But it's an amazing thing that happens. Il y a un gros bagage qui arrive. The reason why that God put Lord in front of the was say God, Elohim. Raison qui fait qu'on le Seigneur, le nom qui c'est bon Dieu. Because when he was God in Genesis chapter 1, Parce que l'être de mon Dieu dans Genèse chapitre 1, it was a personal name c'était un nom personnel. used to show a relationship with his people. Il y a un nom qui montre une relation mon Dieu avec mon Léo. And combined with the phrase Lord God in Genesis 2, Là où on combine le mot Seigneur Dieu dans Genèse chapitre 2, the Yahweh Elohim, ça nous a traduit comme Yahweh et Elohim. hear me somebody, represents God's personal relationship Ça représentait une relation personnelle avec Dieu. with his creation Relation personnelle Dieu avec la création. as a powerful creator. Comme un créateur puissant
recognize him as Lord. Moïse reconnaît comme bon Dieu, Glory to comme God. Seigneur. When in Genesis chapter 2, the name of Yahweh is introduced, a personal name revealed to Moses in Exodus. Ça veut dire que le Genèse chapitre 2, nous avons Yahweh qui a initié une relation personnelle avec Moïse. That same Lord, that Yahweh, Même au Seigneur, ça qui c'est Yahweh. in the book of Exodus, Dans le livre Exode, which means I am who I am, il veut dire je suis ce que je suis, ça vient, c'est ça vient. signifies God's self-existence or faithfulness. Ça, il signifie que il veut dire que bon Dieu créé quelque chose, pas qui crée bon Dieu. King David recognized who he was. Lui, même si les gens disent c'est pour ça que toujours. In 1 Chronicles chapter 29, verse 11, Dans 1 Chronique chapitre 9, verset 11, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. il dit bon Dieu, à toi sur la gloire, l'honneur, la majesté, la louange, la puissance. For all that is in the heaven Et tout ça qui est dans le ciel and in the earth et dans sous terre, is thine. c'est pour mon Dieu. Thine is the kingdom, C'est pour vous, royaume noyé. O Lord, and thou art exalted as head above all. Et Dieu vous exalté comme Seigneur. Who is your Lord? Qui est-ce qui Seigneur? Peter recognized his likeness. Moun qui reconnaît habilité mon Dieu. Peter recognized that he was the Messiah. Pierre reconnaît que Seigneur c'est Messie. He recognized when Jesus said to Peter, who do you say that I am? Pierre reconnaît que Jésus dit Pierre, qui est-ce qui dit que moi est? Peter said, thou art the Christ, Qui est-ce qui dit que moi est? Pierre dit, c'est Christ là. the anointed one. Ça qui voit, ça qui dit onction. In other words, the Lord Jesus Christ. Et ça qui veut dire le Seigneur Jésus. John 1:1 and John 1:14 Jean chapitre 1er, Jean chapitre 14. said that same Lord God, when in the beginning was the Word, C'est même Jean chapitre 1er, ça qui dit au commencement de la parole. and the Word was God. Et la parole était Dieu. And the beginning of the Word was with God, the Word was God. Et il dit, parole là, c'était bon Dieu même. And John 1:14 said, and the Word was made flesh Jean 1er, and dwelt among us. Jean 1er, verset 14, dit parole là, il est devenu la chair et il était parmi nous. Here was that Elohim, the God of all creation. C'est là nous Elohim, notre Dieu de la Glory to création. God, that clothed himself in flesh. Un bon Dieu qui devenu chair. That Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, ça, that came to walk on the earth, qui finit pour marcher sur terre. that came to do miracle signs Qui and finit wonders, pour faire miracle that avec came les to choses. die on the cross. Et lui-même qui était glorifié sur quoi. And after 3 Et days, après 3 jours, he rose again. il ne perd encore. That is my Lord. Ça c'est son apport-là. That is my Savior. C'est son apport-là. Glory to God. Who is your Lord this morning, this Qui est votre time? Seigneur cet après-midi? Who is your Lord tonight? Qui est-ce que Seigneur après-midi en soir? It was that same Peter again C'était nous pas côté bien encore. that recognized the importance of his lordship, of the lordship of Jesus Christ, Il devait connaître l'importance Seigneur, Jésus-Christ. through a spiritual and physical baptism. À travers un baptême spirituel et physique. Peter recognized it when he started preaching Acts 2:38. Pierre reconnaît l'étape prochaine en Actes chapitre 38. When Peter said unto them, Les Pierre dit, repent repentis and be baptized, et baptisés. every one of you, Et nous tous ça in the name au nom of Jesus de Christ, Jésus. for the remission of your sins, Tout péché nous and capable ye shall receive et n'appréciez the gift of the Holy Ghost. le cadeau du Saint-Esprit. It's that same Lord Jesus Christ. C'est même Seigneur ça, Seigneur Jésus. Who is your Lord? Qui est ce Seigneur après-midi? The woman that was caught in adultery Et madame ça, la femme adultère, called Jesus Lord, l'ire de Jésus Seigneur, the supreme in authority. l'être suprême en autorité. The scribes and Pharisees Les scribes et les pharisiens, also called him master ils ont déréglé le maître, or teacher, ou bien professeur, enseignant. but he was not their master. Mais il n'est pas maître, il n'est pas le maître. He was not their Lord. Il n'est pas Seigneur là. Because you see, later in the chapter, Parce que Pierre, dans le chapitre 1, he calls
calls their spirit Lire l'esprit, that they have lire l'esprit que tu gagnes, the lordship of the world, la seigneurie du monde, the lordship of their culture, mettre culture là. and that their father was Satan. Et papa, c'était Satan. So my question to you again, who is your Lord? Et question de pour matin, c'est qui est Seigneur là. If you read the book of John, chapter 8, verse 44, Si nous lisons le livre de Jean, chapitre 8, verset 34, he begins to rebuke the Pharisees. il a commencé à chasser les pharisiens. He begins to tell them that I'm not your Lord. Il a dit, ok, c'est pas moi-même qui mets nous. Satan is your Lord. C'est Satan qui met nous. Satan has lordship over you. Satan qui a pouvoir sur nous. And what you believe is false. Et ça, nous croyons, c'est mentir, c'est pas la vérité. It blows my mind Et ça fait me saisir, how that we call the Lord qui chante nous le Jesus Seigneur. Christ our Lord. Jésus-Christ, Seigneur, pardon. But yet we don't want to be obedient to what the Word of God says. Mais malgré ça, nous pas obéissant à la parole de Dieu. If we call Him Lord, Si nous le Seigneur, that means we have to be obedient to the Word of God. ça veut dire nous sommes obéissants à la parole de Dieu. How in the world can we become Pharisees Comment nous sommes capables in our thinking comment nous sommes capables de devenir pharisiens dans pensée nous? and still call Him Lord? Et puis pour nous toujours élever le Seigneur. And we say things, we don't need all that. Et nous disons que nous pas besoin de faire ça. We don't need to believe what that says in the Word of God. Nous pas besoin de croire ça dans la Bible. We'll pick and choose what we want out of the Word. Nous choisissons ça nous veut, pas nous veut. We don't need to be baptized in Jesus' Nous name. pas besoin de baptiser au nom de Jésus. We don't need to be filled with the baptism of the Holy Ghost, evidence of speaking other tongues. Nous pas besoin de remplir avec le baptême du Saint-Esprit. That's not for me. That's just Pas for seulement pour us. moi, c'est pour l'autre monde by ça. But yet, the same people Même monde ça. the Lord commissioned, the same Peter that called Him the Christ, the same Peter Même Pierre ça. that made Him Lord over his life. Qui déclare Jésus comme That Seigneur. same gospel in Acts 2 and verse 38 said, repent and be baptized. Help me understand. Est-ce que nous comprenons? When you say, who is your Lord? Et nous dit, qui est ce Seigneur? I'm going somewhere, but you may say to yourself, well, what this has to do with Habakkuk? Chapter 2, the time, appointed time. Stay with me. Non, Habakkuk chapitre 2 dit avec It's all connected. toute bagaille est connectée. We also, they say that the negatives, things about ourselves that are contradictory Et nous disons pas que bagaille négative de nous-mêmes qui est en contradiction. against what the Word of God says about Qui est en us. contradiction avec sa parole pour Dieu dit. How can we call Him Lord? Comment nous sommes capables de le Seigneur? If He's the Lord of your life, Si c'est Seigneur de la vie, nous, you will make Him Lord. ou t'as déclaré comme Seigneur de la vie. I understand that you may call Him a personal Savior. Ou quand il est sauvé personnellement, I understand that you may have accepted Him as your Lord. comprendre que vous pouvez accepter comme Seigneur. But really, is He your Lord? Mais pour la vérité, est-ce que c'est Seigneur tout mon vrai? Oh, come on, somebody. If He's your Lord, you're going to be obedient to John 3 and 5. Si c'est Seigneur, faut obéissant avec Jean chapitre 3, verset 5. Which says you must be born of the water and of the Spirit. Il dit, vous supposez honorer Seigneur là. That's spiritual and physical baptism. Il faut nous honorer baptiste de l'esprit et baptême physique. Is your Lord tonight? Qui est Seigneur, nous y est à souhait. Satan is somebody's Lord. Satan is somebody's Lord tonight. Satan, c'est Seigneur pour conseiller le monde. Somebody has maybe played around and yoked themselves and put them over the soul tie to something. Il y a un monde qui connecte tellement avec nous, c'est des bagages. Maybe to a relationship. Qui va connecter avec une relation. Maybe got involved with something you weren't supposed to get involved with. Que vous doit mélanger, on va supposer mélanger là-dedans. And maybe you made an oath or an agreement with something. Peut-être vous avez fait un accord avec un bagage quelconque. If you have, Si vous avez fait ça, then the Lord is truly not your Lord. ça veut dire Seigneur non pas Seigneur pas sur nos bagages ça. Maybe someone has idolized something and made them their God, or made them, Peut-être qu'on bagaille que ou comme une idole ou quelque chose de Dieu. and maybe worship something more than they worship
our Creator. Et vous adorez ça plus que vous adorez le Créateur. Who is your Lord? Kiyès qui mon Dieu? Maybe there were some words that you have spoken in somebody's life that were negative and you cursed them, or somebody cursed you, and you become bitter and you want to just continue to curse people. Peut-être qu'il y a un monde qui est un qui mal, et on s'est blessé, et on même tout, ou si on sait des mots qui mal, on s'en joué. I'm not just talking about witchcraft. Pas seulement parler de bagages mystiques. Somebody, hear me. I'm talking about just speaking negative words and just tearing people down with their mouths and just beating them down. Those are word curses. Oh, you're not cut out for this. You'll never be able to do this, or I don't know if you're good for this or that. The Lord Jesus Christ is not your Lord. And then you have generational curses. Things that you know that's transferred from your one generation to the second generation. To the third generation. To the fourth generation. Maybe issues with money. Maybe lust you're battling with. Maybe some kind of addiction that you're dealing with. Something has become your Lord. But there's a healer. There's a deliverer. There's a Lord Jesus Christ that is here to set someone free tonight. How do you believe it? Is He your Lord tonight? When He's your Lord, you become like Him. Oh, glory to God. When He's your Lord, you become like Him. When He's your Lord, you think like Him. You begin to talk like Him. You begin to believe like Him. Oh my God, you begin to see like Him. You begin to look like Him. Glory to God. And the Lord wanted me to address this. That some people, and I'm not talking bad about any pastor here or any minister, but I'm speaking in general. Pastors are not lords. They are examples of the Lord Jesus Christ's character. And once again, I'm not downing anybody. I give honor to all pastors. But the Bible clearly says in 1 Peter, chapter 5, verse 3, neither being as lords over God's heritage, but being examples to the flock. We have some great examples, Pastor Khan and Pastor Jeff Rowe. Their jobs as pastors, and myself, speaking to myself too, as well as a pastor. Our job is to warn and to counsel. Our job is to tend to and nurture the saints. And nurture the flock. And if that be the case, don't give your pastor a hard time. Listen to me again. He said, don't give your pastor a hard time. He has a responsibility of looking after every single person. And he will have to give an answer to the Almighty God. And I will say this. If you're rebellious, if you're not listening to the wisdom of God, from the man of God, then his hands are clean from that situation. His job is to nurture, and to build up, and to pour into, and to develop.
so you can do the same to others. Pour capable faire même bagarre pour l'autre monde. Amen. So pastors are our lords, they're examples Pasteur, c'est pas même que Seigneur, pas Jésus, c'est des exemples. of Jesus Christ. Exemple de Jésus-Christ. Who is your Lord? Qui est votre Seigneur? He is my Lord and I will obey. C'est Seigneur, moi, et m'a obéi. I just want to give a bit of a background to you tonight On nous parle une histoire ce matin. on the book of Habakkuk. Dans le livre Habakkuk, During the chapter of Habakkuk chapter 2, dans Habakkuk chapitre 2, Habakkuk was dealing, and the children of Israel were dealing with the rising threat en peuple Israël avec Habakkuk, ils ont fait face avec une menace. of the Babylonians. Menace peuple Babylone. He desperately needed a word from the Lord Il était vraiment besoin de paroles qui sont dans mon Dieu. for the situation that he was in. Pour situation derrière. He observed the wickedness of the world Il était observé la méchanceté dans mon and monde. those who were calling good evil and evil good. Et monde qui relève bagages qui mal bien et qui relève bien bagages qui mal. He saw those prospering around him Il était ouais monde qui t'a prospéré. with selfishness Il y a monde qui a égoïsme. and evil intentions. Monde qui a mauvaise intention. But the Lord ministered to Habakkuk Mais bon Dieu t'a parlé avec Habakkuk. to live righteous by faith Pour lui vivre une vie qui doit par la foi. and to be obedient to the Lord, Et pour être obéissant au Seigneur. regardless of whatever is going around him. Et pour être obéissant à quelque chose ça qui a privé autour de lui. He told him to stay focused. Ah, bon Dieu dit que quelque chose ça qui arrive, concentré, restez focus. In Habakkuk chapter 2, Et dans Habakkuk chapitre 2, verse 1, verset 1er, Habakkuk was intentional. en Habakkuk il était une bonne intention. Verse 1, he said, I will stand upon my watch Le verset 1er, il dit, moi monter sur toi, and set me upon the tower. m'a campé sous tes murailles en bas. We will watch to see M'a donné pour moi, what he will say unto me qui ça Seigneur va dire, and what I shall answer when I'm reproved. et qui réponse qui va pour moi après toute plainte. Oh, here is somebody. Habakkuk positioned himself. Habakkuk positioned himself. Habakkuk, il était peut-être en position, Glory to God. Where he was supposed to be. côté que tout était supposé. He waited in expectation. Il était dans avec Oh, attente. here is somebody. He positioned himself. Il était peut-être en position. Do I have somebody tonight that's positioning Est-ce que themselves nous pouvons faire en position and waiting in expectation et qui attendent avec espoir to hear a word from the Lord? pour tenter une parole qui sont dans mon Dieu? He was intentional. Il était une bonne intention. Are we where we're supposed to be spiritually? Est-ce que nous continuons à supposer spirituellement? Are we in position to fully receive from God? Est-ce que nous positionnons pour nous recevoir dans mon Dieu en plein? It is difficult to hear from God. Il est difficile pour tenter voir mon Dieu. Oh my God, we're not where we're supposed to be. Oh, Laisse-nous pas côté nous doyer. it is difficult to hear from God. Il est difficile pour tenter voir mon Dieu. We're not where we're supposed to be Si nous ne spiritually. pas positionner nous côté nous doyer spirituellement. It is difficult to hear from God. Il est difficile pour nous tenter voir mon Dieu. We're not praying. Laisse-nous pas prier. It's difficult to hear from God Il est difficile pour nous voir mon Dieu. when we're not worshiping. Laisse-nous pas adorer. It is difficult to hear from Il est God difficile pour nous voir mon Dieu. if we're not fasting. Laisse-nous pas jeûner. If it is difficult to hear from Il God est difficile pour nous voir mon if Dieu. we don't even have enough faith to believe. Laisse-nous pas même bien assez la foi pour nous croire. Habakkuk was intentional. Habakkuk lui-même, il était une bonne intention. From the beginning. Depuis le commencement, He was going to hear from God. il était prêt à voir mon Dieu. Just look at the scripture. Look at the action statements that he said. Regardez parole Habakkuk dire. The statements of expectation. Une déclaration d'espoir, d'espérance. The first one is, I will stand upon my watch Le premier, il dit, moi, pour monter, and stand guard. et pour donner mon Dieu. Then he says, set me upon the tower. Et il dit, moi, monter sur toi pour me veiller. Will watch. Ma donne pour moi, ça, Seigneur. He will say to me, Ça, Seigneur, pratique. what shall I
what I shall answer. For a long period of time, something that you've been waiting to birth, God's giving you a word. Praise God. Do you have something that you feel like you're about to birth? Si vous sentez que vous avez une naissance, are you where you're supposed to be? est-ce que vous connaissez la supposée? He was intentional and convinced that he was going to hear from God with humility and expectation. And then there were instructions that the Lord gave him. And he said, Lord, answer me. And he said, write. In other words, describe, to record, to express or feel an agreement. Oh, come on. Do you hear what I'm saying? Do you hear what I'm saying? He said, right. That word right literally means to write and to believe as in agreement to what the Lord is saying to you. My God. And then he said, then he talked about vision, a prophecy, a divine communication, a dream. And then he told him to make it plain. And then he said that those who would run can read it. And when I started looking at the scripture, when I started looking at the scripture and started studying and looking what the Word of God was saying, I was trying to make sense. I said, Lord, help me understand what this is saying. The part where he says that he may run that readeth it. In other words, what he was saying was that anybody that was so busy, that was so busy and not paying attention. No. He wasn't saying that. He was saying that he was going to make it so clear. Oh, glory to God. He was going to make it so clear. He was going to make the vision so clear that you were going to be able to, if you were in a hurry, running. If you were so busy that you were going to be able to see there's danger. It's so clear, that it's so evident. That's what he was talking about. He told you to write the vision and make it plain and make it so clear that if you're so busy that I'm not going to be the blame, that you're not going to blame me, that you didn't see what I was telling you. Come on, somebody. Oh, come on, somebody. Glory to God. Do we have people that's going to actually see what the Lord is telling them? Do we have somebody that's going to see what the Lord is telling them? They were going to make it plain and receive and believe by faith that the Lord is going to answer. Some of us have given up. And you know how I know you're giving up already? Oh my God. Thank you, Lord. God just dropped this in my spirit. The reason why I know that some of you have given up, because when you come to the house of God, you keep your hands down. You didn't even open up your mouth to give God praise. You don't even have a dance on your feet. You can't even lift your hands up. You can't even say praise the Lord. The Bible says, enter his gates. Enter his gates
So my question to you tonight, Question que pour asseoir. who is your Lord? Qui est ce Seigneur? Who is your Lord? Qui est votre Seigneur? The issue is, in verse 3, it says, for the vision is yet for an appointed time. Les visions, il est là pour longtemps qui était déjà préparé. But at the end it shall speak Que à la fin, and not lie. la fin la parole ne va pas mentir. And though it tarry, wait for it, Et il est pour le temps, because it will surely come and it will not tarry. parce que il est pour le finir quand même. That vision, Vision, that divine communication, communication divine, ça. that appointed time, a Le set temps que tu es préparé pour ça, a season, il y a une saison it will come to pass. qui gagne pour l'accomplir. Though it may be delayed and take longer than what we thought it should, Ça va arriver et ça va te promettre avec un peu plus de temps qu'on a espéré. it will come to Mais pass. il va arriver quand même. But the issue that we have is the waiting period. Le problème que nous gagnons, c'est temps. Nous manquons de temps, nous manquons de The temps. waiting period tears us apart Un moment pour temps, nous les faits, nous avons des difficultés. because the enemy of our mind comes in. Parce que l'ennemi a commis des mauvais passes dans la tête. Satan torment us with doubt, Il a tourmenté les esprits avec nous. torment us with fear, Il a tourmenté nous avec tout. torment us with self-sabotage, Il a déçu pour nous. with frustration Avec frustration. that we feel like we just want to give up. Nous juste ce que nous voulons faire. But it's for an appointed time. Mais longtemps que tu t'es préparé pour l'arrivée. But if he's your Lord tonight, Si c'est Seigneur à soi, he's the Lord of your mind. si c'est Seigneur esprit ou tout, He's the Lord of your body. si c'est Seigneur corps, He's the Lord of your si eyes. c'est Seigneur yeux, He's the Lord of your heart. si c'est Seigneur He's cœur, the Lord of your si emotions. c'est Seigneur He's the émotion, Lord of your si money. c'est Seigneur He's the l'argent, Lord over every si situation. c'est Seigneur sur toute situation, bébé. It's about being intentional. Faut qu'on ait bonne intention, faut qu'on ait I'm talking to somebody that's discouraged. Qui est qui découragé. I'm talking to somebody that's been waiting for a long time for God to answer. Il y a un monde qui a longtemps ça vous dit des problèmes. But we have to be intentional. Mais faut qu'on ait intention. Even when faith, oh my God, is not present. Même la foi va affaiblir. David was intentional. Faut qu'on ait intentionnel. In Psalms 42 and 11, Dans Psaume 42, verset 11, he says, why art thou cast down, O inner self? il dit pour qui ça affliger comme ça, pour ça And gérer. why should you moan over me? Et pour qui ça And why should you moan over me? et pour qui ça gérer comme ça. And be disquieted within me? Et pour on doit détruire comme ça. Hope in God. En espérance que Wait expectantly for him. que mon Dieu appelle les gens de For pour I yet shall praise him, et moi-même je pour battre louange. who is the help of my countenance. Lui-même qui s'est aide, And my God, mon Dieu, moi. I'm telling you tonight, don't give up. Ma petite soeur, pardon, Don't stop praying. participe à prier, Don't stop worshiping. participe à adorer, Don't stop praising him. participe à battre louange. In its appointed time, Il est temps de préparer. the vision will come to pass. Vision et Dieu pour l'accomplir. It's an amazing story of the bamboo tree. C'est une belle histoire. After the bamboo seed has been planted Après avoir fixé le bambou and consistently watered et on continue à arroser and fertilized, et on met engrais là-dedans. but nothing appears above ground. Mais on sent qu'il y a rien qui fait qu'elle peut pas arriver. Year 1, nothing happens. Première année, rien va arriver. Year 2, nothing happens. Deuxième année, on va arriver, pas lever. Year 3, still nothing happens. En troisième année, on va lever. Year 4, still nothing happens. Quatrième année, on a toujours pas lever. But in year 5, Cinquième année, in the matter of 6 weeks, nous sommes 6 semaines. the bamboo tree erupts from the ground Yo bien bambou, il and can grow up to 90 feet tall. elle est capable de grandir, il donne 90 pieds, le seulement 4 jours. We may not see nothing happening, Nous n'avons pas rien qui arrive, nous n'avons rien but there's something happening on the nous ground. n'avons pas de arriver, The reason why that you may not see something happening, raison qui fait qu'on just like the bamboo tree, même avec bambou, is because with the bamboo tree, those 5
amen. Oui et amen. It's amazing. C'est un gros bagage. Just yesterday, Hier, when I was working, I had a cast iron pot. pendant que je travaillais avec mon père, au métal, That I was working on, it was rusty. et dans le travail sur l'idée mouillée, And I had to take some vinegar et je me dis obligé de combiner. and start working to get the rust out. Et je me dis comment je travaille sur l'idée pour retirer le bouillon. I had to take something that was going to break through the rust. Je me dis obligé de chercher un qui va écraser tout le bouillon. In other words, I had to, like the Spirit of God calls us to repentance. I needed something to break through. Je me dis obligé de chercher ce qui mon Dieu a fait. Je me dis obligé de chercher un qui va pénétrer. And get rid of the rust that was damaging the cast iron pot. It's the same way with sin for us. That so many be bound with tonight. That needs a restoration. That needs hope and faith to believe. And as I was taking the vinegar and keep working on it, I had to add the pot with the vinegar in the fire. Because it's only with the fire that's when the vinegar really starts working. Because it really gets even more deeper into the rust and it starts restoring. It's just like repentance when we die on an altar. And we allow the Lord Jesus Christ to start purging us. And getting rid of all the unbelief, all the doubt, all the fear, all the worry. And as I begin to do that process again, just like we have to come to the altar, we have to come to the Lord daily, again, and again. And so then I begin to take the oil. Oh, glory to God. The Lord began to speak to me. And the only way to really restore a cast iron pot is you got to take the oil. You got to take the oil and start rubbing it. And saturating the pot with oil. Hear me, somebody. It's the same way with the Spirit of God, the anointing. That's what restores. That's what breaks the yoke of bondage. That brings total restoration. And the final part, as you put that oil on, you got to put it back in the fire. Do we have somebody tonight? These altars are open. These altars are open that they know they need prayer. Those that are struggling and battling their mind, that have lost their expectation, that have lost their hope, that's waiting for that appointed time. These altars are open. Will you come? And as that fire is applied, that anointing, that Spirit of God, as the Spirit of God applies us, that pot begins to be the greater shape than it was before. To ultimately be used for the purpose it was destined. Will you allow the Lord to do that for you tonight? We can talk about the appointed time, but do you really believe that God can answer your prayers?